en Perú grupos de tecnocumbia conformados por 5 mujeres vestidas sensualmente y los grupos se llamaban Bella Bella, Agua Bella, Luz Bella, Alma Bella, etc., ¿no? Estaba muy de moda en esa época. In qué años? 2002, 2001. So in 2001, 2002, there was a very popular musical group made up of 5 women, kind of always dressed like this. They were known as Bella Bella, and they were very popular at the time, in the early 2000s. Se me ocurrió jugar con la idea de por una sociedad bella bella, ¿no? And Bella Bella means beautiful, beautiful, and I thought that I would play with this idea of a society, for a society, Bella Bella, for a more beautiful society. Con las superpoderosas y las 3, digamos, contraculturas más importantes para mí, el socialismo, el anarquismo y el hipismo. And I have here these are they Powerpuff Girls? Mm-hmm. Yeah, okay, all right. And they have 3 of the most important ideas, I think, socialism, anarchism, and pacifism, or hippieism, as he says. Con la misma idea. Same idea here, a society, Bella. Bob el constructor como representante de la clase obrera expresándole su amor también a la Bella Bella. This is Bob? Bob el This is Bob the Builder, who is pointing to anarchism, but also professing his love for Bella Bella. Y bueno, fui finalista del principal concurso de arte en el país, cuyo premio era un viaje a España y $20,000 de dinero, que es el concurso de Telefónica, que es la principal transnacional servicios telefónicos del país. I was a finalist in an art competition sponsored by Telefónica, which is a transnational Spanish firm that provides telephone service in the country. And the prize for the winner was to receive $20,000 and a trip to Spain to exhibit your work. Pero justo en ese año, Telefónica despide 9,000 trabajadores ilegalmente. But in that year, Telefónica lays off 9,000 workers illegally. Y yo presento al concurso este cuadro hecho con documentos del sindicato de trabajadores de Telefónica, los despedidos. So my submission for this artwork is this image here that has petitions of the fired workers and their union on the wall. Y este cuadro en donde Pikachu tacha al cardenal de la Iglesia Católica en el Perú, que es Cipriano. And this artwork is, there's a very well-known, very conservative bishop in Lima named Cipriani, who is extreme right. And here is a picture of kind of a figure from popular culture Xing out the cardinal. And I should also add that as finalists, this parenthetically, for being a finalist, Telefónica had to display this work in the building. So they had to show this kind of labor dispute because Jorge was on the front. Que estaban obligados a mostrarlo, entonces lo que hicieron fue descalificarme y se hizo todo un escándalo mediático. So they didn't like it, they disqualified me, and because of it, it became a huge scandal, and I got more press coverage. Pero lo malo no sé si lo malo o lo bueno, pero dejé de salir en la prensa cultural y pasé a salir en la prensa política y en los programas de televisión políticos, y hubo y mucha gente dentro del arte eso no lo miró bien. So for good or for ill, I went from being written about in the art pages to being written about in the political pages, and many critics saw that as a mistake or a misstep. Un crítico muy importante en Lima me dedicó varios de sus artículos a decir que lo hago pues de poseo, para llamar la atención, etc. One of the more well-known art critics in Lima devoted several columns to talking about how I was a poser, how I wasn't a real artist, etc. Pero yo siempre he pensado que el poder que tienen los críticos de arte se lo dan los mismos artistas al renunciar a teorizar y defender teóricamente su trabajo. Entonces lo que yo hice era contestarle en la misma revista con cartas. So I've always thought that the power of critics is given to them by artists when they don't contest their theorizations or their interpretations. So what I tried to do was I responded in the same magazine in letters to the editor. Y parece que en esa sección de la revista le caí bien porque siempre me publicaban con fotos y todo. And for some reason they seemed to like me because whenever they published my letters, they also would publish my pictures of my artwork. Ahora por Facebook ya nos hemos amistado y nos apreciamos como este crítico. No, this critic and I are now Facebook friends.
Otro caso de censura fue cuando el Centro Cultural Peruano-Japonés organiza una muestra que se llama Formas de vestir un kimono y le da un kimono a cada artista para que lo intervenga plásticamente. Another moment of censure came at the Peruvian Japanese Culture Center, where they asked several artists to dress a kimono, to decorate a kimono. Como yo soy nieto de japoneses, siempre vi que la colectividad peruano-japonesa en el Perú tuvo un silencio cómplice frente a los crímenes de la dictadura fujimorista. I am a grandson of Japanese migrants, and I've always felt that the Japanese community had a silence of complicity with the Fujimori regime. They didn't protest. Hice un kimono que decía prohibido olvidar, con la cara de Fujimori, Montesinos, Martín Rivas, que es el jefe de un comando paramilitar, y Ciprián, que es el cardenal de la Iglesia Católica en el Perú. So I made this kimono that said it is prohibited to forget, with images of President Fujimori, his main spy chief, Vladimir Montesinos, Riva, who was a head of one of the paramilitary death squads, and the very conservative Cardinal Cipriani. Con un espejo en donde se leía la frase silencio cómplice, para que el espectador reflexione hasta qué punto el no intervenir termina siendo cómplice del crimen. And I have a mirror in the head that says silence complicity, or silent complicity, so people could see reflected their own complicity. Y tampoco lo pude exponer porque lo sacaron de la muestra antes de inaugurarlo. So this also was censored because they actually removed the work before the exhibit before the show even opened. Pero lo bueno es que esa obra la puede exponer en muchos sitios y ha salido publicado en muchos libros y revistas, ¿no? But the good thing is I have been able to exhibit this in various spaces, and it's actually been covered fairly well in different parts of the international press. Y acá pueden ver una nueva versión de esa obra, en una nueva presentación que está sobre muchos de los asesinados y desaparecidos durante la época de la dictadura militar, y el espejo ya se presenta abajo como uno más de ellos, ¿no? Para que el espectador también se confronte con su propia actitud frente a la vida, ¿no? El no intervenir siempre termina siendo cómplice de las injusticias. Here's a most recent version of the same artwork. You have the same images, but you have images of the disappeared down below. And now the mirror has moved from the head down to the ground, where you see yourself among the disappeared. This also calls attention to one's own relationship with life and one's own complicity or relation to injustice. Voy a acelerar un poco. I'm going to accelerate. Este segundo grupo de cuadros se basa en una idea, ¿no? En muchas cosas similares que yo encontré entre la migración japonesa al Perú y la migración andina a la ciudad de Lima. Here, this actually draws on what I see as similarities between immigration from Japan and internal immigration from the indigenous Andean highlands to coastal Lima. Entonces hice una serie de cuadros que combinaban códigos andinos y códigos japoneses. So I have a series of works here that mix and combine Japanese codes with indigenous Andean codes. Este, por ejemplo, es un autorretrato. This is a self-portrait, for example. Causas Kanchikrahmi significa aún estamos vivos en quechua. And here, Kanchikra means we're still alive in Quechua. We still exist. Es, fuerza interior en el pecho y revolución allá arriba en japonés. Inner strength here and revolution in Japanese. Y una palta en la cabeza porque en jerga peruana palta significa problema, no sé, complicación. This is an avocado, which in Peruvian Spanish is a palta, and in Peruvian slang, to be palteado, to be avocado, means to have lots of problems, to be really kind of, have issues. Otro autorretrato. There's another self-portrait. En la cultura japonesa hay unos pequeños altares familiares que se llaman butsudan, donde se rinde culto al muerto de la familia. In Japanese society, there are these family altars called butsudan, where you pay homage to your ancestors, your family. Y yo hice varios cuadros representando butsudanes, pero en vez de muertos de mi familia eran muertos durante la guerra y la violencia política.
And I did kind of a play on the same kind of butudan, but instead of family members, I did folks, figures that were killed or disappeared during the war. Por ejemplo, Pedro Wilca fue un dirigente sindical asesinado durante la dictadura fujimorista. Pedro Wilca is an example here. He's the man in the image here, who was a labor leader who was disappeared during the Fujimori years. Y el Chisa es un personaje de la mitología okinawense porque el 75% de la migración japonesa al Perú, que es la segunda más grande de Latinoamérica después de Brasil, proviene de Okinawa. And the Chisa here is a figure from Okinawa, because the majority of Japanese migration to Peru and Brazil. Es la segunda después de Brasil. After Peru has the largest Japanese community after Brazil, but the majority of folks from Japan come from Okinawa. Y por ejemplo, el racismo que había en Japón contra el okinawense se reprodujo en la migración en el Perú. So the racism against the folks had against people from Okinawa is reproduced in Peru. Muy similar a cómo se discrimina al migrante andino en la ciudad de Lima. So just as folks from Okinawa were racialized and discriminated against, people from the Andes are also discriminated against. Pero también he hecho este personaje que es un anime japonés, pero con elementos de la saya andina, que es un baile del Ande Sur peruano. So here I have a figure from kind of Japanese anime, but she is wearing a kind of Andean dress from the saya, which is a very traditional Andean dance. Hatariyete, levántate pueblo en Quechua. And here the phrase Hatariyakta means people rise up in Quechua. Voy a cortar. Es tránsito porque es tránsito de un orden a la inversión de ese orden. Here, in this image here, you have a transit police, because I want to signal the transition from one order to another order. Santiago Matamoros en las cruzadas contra los árabes y Santiago Mataindios en la conquista de América es el santo patrono de las Fuerzas Armadas Españolas. Siempre se le representa cabalgando sobre un moro, sobre un indio. This is an image of a very famous Saint Santiago. I think it's Saint James in English, I don't know. But Santiago is known as the Moor killer in the Iberian times during the Reconquest. But when the same figure comes over to the Americas, he's known as Santiago Mataindios, the Indian killer. The same image. And here you have Cipriani as Santiago. Y sobre un muerto de la violencia política. And you have him over one of the victims of the political violence. Y el orden inverso está representado en Illapa, que es la divinidad del rayo en el mundo andino, y en el Yaguafiesta. And here in the kind of transitional figure, you have Illapa, which is the Andean thunder and lightning, the lightning bolt. That's a very powerful Andean religious symbol. And again, the Yaguar Fiesta, the Andean world in the Spanish word. La misma idea. This is the same idea. Voy a correr un poco. I want to run through some of these a little bit. Con estos elementos, con este tema del cuadro, también hice un mural en la fachada del Averno, que es un mural que a mí me gustó mucho. With the same kind of ideas, this is the countercultural center on the facade. It did a mural here. Same ideas. Y una exposición individual, alguna prensa de la época. And on the same kind of works, an individual show that was covered by different parts of the press. Y de esa serie este es el cuadro que más me gusta porque representa a 3 niñas aymaras con la bandera del Perú y la carita sonriente del Messenger. Y todas las patrias hace referencia a una frase muy bonita de un pensador peruano que es Jorge Miyagui, que dice que en el Perú cualquier hombre no embrutecido ni engrilletado por el egoísmo puede vivir feliz todas las patrias, en referencia a la diversidad cultural que hay en el país. So this is my favorite work of that exposition, because you have 3 young indigenous Aymara girls with the Peruvian flag, the instant messenger, happy face, and a saying of one of the great anthropologists and writers of Peru, Jose Maria Arguedas, who says that any sensitive person can live peacefully with others, that lots of people can coexist.